Okay, back to the Four Noble Truths, or continuing really, we're on the same thing. Donc, on en revient aux quatre nobles vérités. En fait, on continue, hein, parce que c'est la même chose. So, okay, I wanted to go into more detail about the first noble truth, Et donc, je voulais aller plus en détail à propos de la première noble vérité, where Buddha presents 3 levels of suffering. où le Bouddha présente 3 niveaux de souffrance. The first one is the suffering of suffering, Le premier est la souffrance de when the bad things happen. quand les mauvaises choses nous The second is the suffering of change, arrivent. Second, souffrance du changement. when the good things happen. Quand les bonnes choses nous And we call that happiness. Et on appelle ça le bonheur. So let's look at why technically Buddha says it's a subtler level of suffering, a more pervasive, heavier level of suffering. Et regardons pourquoi le Bouddha dit que c'est un niveau plus subtil de souffrance, un niveau plus imprégnant de souffrance. And it's the cause of the gross level. Et qui est la cause, en fait, du niveau. On the face of it, for our life, Et si on regarde ça, et en face de nous, dans nos vies, the bad things les mauvaises choses is the opposite to the good things. sont l'opposé des bonnes choses. But the bad things happen Mais les mauvaises choses arrivent because of the subtle level of suffering. à cause de ce niveau plus subtil So de souffrance. so far we've been talking, haven't we? We sort of, the normal worldly one of Pascal, if he has a good day, he tracks his day in terms of the events. And if it's a bad day, he tracks his day in terms of the events. We all do that. Et donc, jusque-là, ce qu'on a dit, c'est que Pascal, si c'est un bon jour, il va retracer sa journée et en considérant les événements qui se sont passés. Et si c'est une mauvaise journée, de la même manière, Because- il va retracer yeah. sa journée en considérant Because for the les événements Buddha- qui se sont déroulés. For the Buddha, Pour le Bouddha, we've got a misconception et il y a une conception erronée là, because we believe que nous avons parce that que cups of tea and sunny weather and green lights are the cause of happiness. nous croyons que les tasses de thé et le météo ensoleillé sont les causes du bonheur. And the bad weather and the pain in the knee. Et la mauvaise météo et la douleur dans les genoux, In other words, the external events en d'autres mots, les are événements the cause of suffering. sont les causes de la And we can be forgiven for thinking that Et nous pouvons être pardonnés de penser cela because it does seem to be that. parce qu'il semble que cela soit If you reach out and put a piece of cake in your mouth parce que si votre main s'avance et que vous enfournez un morceau de gâteau dans la bouche, and it triggers a pleasant feeling, ça déclenche une sensation then agréable. naturally we think that cake is the cause of happy feelings, of course. Naturellement, on va penser alors ce gâteau est la cause de cette sensation agréable, bien sûr. And because we're junkies for good feelings, Et parce que nous sommes des junkies pour les we sensations agréables, program our mind with that memory. nous programmons notre esprit avec cette mémoire So naturally we want to do it again. et naturellement, nous allons vouloir That's l'arrêter. how we live our lives. Et c'est ainsi que nous vivons nos vies. So if you put that piece of cake in your mouth Donc si vous mettez ce morceau de gâteau dans and votre then you vomit et qu'ensuite vous because you vomissez, discover it's got a peanut in it and they've discovered that you've got an allergy to peanuts, which is common these days, isn't it? et parce que vous avez découvert qu'il y avait une cacahuète en fait dans le gâteau et qu'ils ont découvert que vous avez une allergie. So you'll call that suffering. C'est ordinaire de nos jours. You'll call that suffering. Donc vous allez appeler cela souffrance. And you will use every bit of your intelligence to avoid that kind of cake forever. Et vous utiliserez toute pièce de votre intelligence pour s'assurer d'éviter pour toujours de manger ce type de gâteau. Because you don't like vomiting. Et parce que vous n'aimez pas vomir. This is reasonable. C'est raisonnable. Well, it's the workings of this is much more subtle than we think. This is how we're locked into samsara, Buddha says. Mais la mécanique de tout cela est beaucoup plus subtile et c'est pour ça que nous sommes emprisonnés dans le samsara. So first of all, why is it simply called the suffering of change? D'abord, pourquoi est-ce que c'est appelé simplement souffrance du changement? Because looking at it, if we look into the second noble truth just briefly, Parce que si on observe la seconde noble vérité, the simplement causes of suffering, les causes de la souffrance, then if we frame the first and second kinds of suffering in the first noble truth in terms of the causes, et ensuite si on présente les première et deuxième noble vérité et en termes des causes de la souffrance, and the causes are karma and delusions, causes qui sont le karma et les délusions, and they subsume to the one, et qui en reviennent finalement delusions, aux causes, les délusions, ego grasping, la saisie de l'ego, attachment, l'attachement, and the rest, et le reste, essentially in day-to-day life attachment. et essentiellement dans la vie quotidienne. Essentially, attachment's the reason why in day-to-day life we have any suffering at all. Et c'est essentiellement l'attachement qui Yeah. est la raison pour laquelle, dans la vie quotidienne, nous avons quelque chose. So, then the first kind of suffering in the first noble truth, Donc, dans le premier type de souffrance, dans la première noble which is when the bad things happen, c'est quand les mauvaises choses nous arrivent. that's when the way of saying it La façon de le dire, is that's when attachment
doesn't get what it wants. c'est que ça, c'est quand l'attachement n'obtient pas ce Because you see, it's not as if attachment's just there every now and then. Et nous devrions voir que ce n'est pas comme si l'attachement était You know. présent là de temps en temps. And then suddenly it pops up. Et tout d'un coup, il se I think I'd like some cake. Oh, je crois que j'aimerais... No, attachment's there at the level of assumption. Non, l'attachement est là comme un a priori... It's there at the level of est assumption là au niveau d'un a priori all the time. tout le temps. The energy of dissatisfaction, Cette énergie the d'insatisfaction energy of then manipulating and craving to get something, et l'énergie ensuite de the manipuler, exaggerating of its deliciousness, obtenir quelque chose, the expecting it, d'énergie d'exagérer sa and then the getting of it. et de l'attendre, All of this is the process of getting happy feelings. de l'obtenir. Tout ceci, un processus pour obtenir une sensation agréable. So it's working at just default level. Et donc, ça fonctionne en fait comme notre mode par défaut. So you're dissatisfied. Et donc, vous êtes insatisfait. Oh, what's missing? Oh, qu'est-ce Oh, qui cake. vous manque? And you get the cake, Et all the expectations there, Et donc, toutes vos waiting for happiness to come, gâteau. Et vous attendez que le bonheur and you eat the cake, vous mangez le gâteau and you vomit. et vous vomissez. That's called suffering, right? Ça, vous allez appeler ça souffrance. Suffering is when attachment just didn't get what it wanted. Eh bien, la souffrance, c'est simplement quand l'attachement n'a pas obtenu ce qu'il He voulait. wakes up in the morning, Vous vous réveillez le matin and he's got the memory of his wife or his partner giving him a cup of tea. et il se réveille un matin et il a ce souvenir de sa femme qui lui So a... his expectation is there. Donc son attente est là. Oh, she's going to bring me my tea soon. Oh, elle va bientôt m'apporter mon thé. That's attachment. Et c'est l'attachement. But she forgets. Mais elle oublie. So he gets upset. Donc il s'énerve. Why did he get upset? Et pourquoi il s'énerve? Because attachment didn't get what it wanted. L'attachement n'a pas obtenu ce qu'il But voulait. we don't notice the attachment most of the On time. ne remarque pas l'attachement la plupart du temps. If you did not have attachment, Si vous n'aviez pas d'attachement you would not get upset. et vous ne vous You irritez could pas, not possibly get angry. vous ne pourriez pas et possiblement vous mettre en It's colère. because it's an assumption. Et c'est parce que But it's too subtle to see it. c'est trop subtil. pour So when attachment gets the cup of tea, Et donc quand l'attachement obtient effectivement sa tasse de thé, that's called what we call happiness. et ça c'est ce que nous appelons le bonheur. That's the second level suffering. Et ça c'est le second niveau de souffrance. That's when attachment gets what it C'est wants. quand l'attachement obtient ce qu'il veut. So we spend all our lives with attachment's job is to make sure it gets the objects, Et donc nous passons toute notre vie, le job de l'attachement est de s'assurer, mainly here the objects of the senses, et donc principalement des objets d'essence, such that when we have contact with them, et afin que quand nous aurons le contact avec eux, pleasant feelings are triggered. des sensations agréables soient déclenchées. That's what we call happiness. C'est ce que nous appelons le bonheur. Buddha says, no, it's more subtle than that, honey, sorry. Mais le Bouddha nous dit, non, c'est beaucoup plus subtil que ça, et ma chérie est désolée, So, dissatisfied. donc insatisfaite. Oh, what's missing? Oh, qu'est-ce Oh, qui I have cake. Ah, du gâteau. Get the cake. Vous Get the chocolate cake this time. procurez le gâteau. And it triggers delicious feeling. Et ça déclenche une sensation Oh, and now délicieuse. it seems like, doesn't it, that attachment's getting what it wants? Et donc, il semble que l'attachement ait obtenu ce qu'il voulait. It does indeed trigger a pleasant feeling. Parce que effectivement, ça active, déclenche une... Buddha does not argue with that. Le Bouddha ne débat pas de But ça. what we don't notice is Mais ce que nous ne this remarquons vampire called attachment. pas, c'est qu'il y a ce vampire It gets the pleasant feeling, qui obtient la sensation, but it greedily wants more mais qui, avec avidité, en veut plus. because the satisfaction hasn't come. Parce que l'insatisfaction n'est pas So telle, even as you're chewing the first mouthful, et même tout en mâchant attachment is hungrily anticipating the second mouthful. l'attachement avec faim anticipe déjà la deuxième bouchée. More of that, please. Et plus de cela, But the tragedy is, as we start to become more familiar with this process, c'est que quand on devient plus familier avec ce processus, the best you'll get is the first mouthful. eh bien, et vous allez vous rendre compte que la meilleure bouchée est la première. It's downhill from there. Et ensuite, après la première bouchée, eh ben, ça ne va aller qu'en s'amenuisant. But attachment is this vampire, Mais l'attachement est comme ce vampire hungrily wanting that more pleasure. et qui est avec faim veut plus de plaisir. So the mouthful of cake did it the first time. Donc, et la bouchée de gâteau, ça a marché pour la Clearly it'll do it the second time. et clairement, ça va également marcher. And it does. Et ça marche. It's still delicious. You're still getting excited. Et il y a toujours cette excitation. Still not happy. Mais vous n'êtes Another mouthful. et une autre bouchée Then another piece. et une autre morceau. And we all know what Et happens. on sait tous que Slowly, petit à petit, it's really stressful. ça devient très stressant. All excited with the delicious taste, the good feeling. The good feeling is coming. Avec ce goût délicieux, cette sensation That is called happiness. qu'on appelle But attachment's not satisfied. l'attachement, lui, n'est pas satisfait. I remember one of those television programs they do a lot in America, maybe everywhere now. People with, extreme habits. Et je me souviens, un de ces
programme à la télé en Amérique, il y en a probablement partout maintenant de nos jours, et c'était un programme à propos des So, you know, one habitudes was this extrêmes. little girl, like 20, who was obese, you know, like 400 kilos or something. Et donc, il y en avait un, c'était un reportage à propos de cette petite fille, elle avait peut-être 20 ans, You know, elle était obèse, elle faisait We make it complicated in the West, et donc on rend les choses compliquées en but she Occident. basically has attachment to food. Mais en fait, simplement, son problème, c'est qu'elle avait un And as, attachement you know, à la and as her mother said, nourriture. Et comme sa mère le disait, oh, she's always been like that. et elle a toujours été comme ça. She never felt full. Et elle ne se sentait jamais rassasiée. That's profound. C'est profond, ça. You mean no matter how much food she got, Ça veut dire que, et quelle que soit la quantité de satisfaction nourriture didn't qu'elle come. tenait, eh ben, son insatisfaction n'était pas. And this is the tragedy Buddha's saying. Et c'est ça la tragédie, nous dit le Bouddha. Satisfaction can't come from cake. Et la satisfaction ne peut pas venir. It's not the job of cake to bring you happiness, C'est pas le job du gâteau de vous apporter le bonheur. but attachment thinks it is. Mais l'attachement pense que ça. That's why we're all Et junkies. c'est pour ça que nous sommes tous des. So what happens is in the beginning, all the excitement happens because the pleasant feeling is very pleasant. Donc ce qui se passe, c'est qu'au début, il y a toute cette excitation qui survient parce But que still l'attachement hungry. pense que le gâteau Still va hungry. effectivement déclencher une Still hungry. Et vous avez encore faim, encore faim, encore faim. Another mouthful. Une autre bouchée. Still delicious. Toujours délicieux. But if we notice it carefully, it's going down from there. Mais si nous faisons attention et avec soi, nous And all allons voir this- que ça commence à This s'amenuiser. tension comes. L'excitation, et puis ensuite, il y a Still une dissatisfied. tension qui survient, et vous êtes Still dissatisfied. toujours insatisfait. Attachment still hungry. L'attachement a toujours faim. You keep trying the next one just in case that one does it. Il continue à essayer avec encore une bouchée, au cas où celle-ci pourrait. And then arriver this à- distress is à la happening satisfaction. Et il y a ce stress qui est là. because suddenly the feelings aren't so pleasant anymore. Et puis tout d'un coup, vous allez découvrir que les sensations So they're going from very pleasant, ne sont plus présentes. Donc, pleasant, elles sont passées de très and agréables before you know à it, agréables, et avant même de s'en être rendu compte, unpleasant, désagréables, disgusting. dégoûtantes. And if you ate one more piece, Et au point que si vous en mangez you would vomit. et une bouchée supplémentaire, vous vomiriez effectivement. But what happens? Mais qu'est-ce qui se passe? You get stuffed. Et vous vous remplissez. You look at the plate on the cake on the plate. Et vous regardez le gâteau sur l'assiette. It hasn't even got cold yet. Et il a même pas refroidi. But how does it look now? Mais quel air a-t-il? When attachment and anticipation were there, Et quand il y avait attachement et anticipation, it looked so exciting you couldn't believe it. il avait l'air si excitant que vous ne pouviez pas. Now, 7 minutes, 10 minutes later, 4 pieces later, Et 4 morceaux après ou 5 it looks disgusting. il a l'air dégoûtant. We know Nous this. savons ça. You feel horrible. Vous vous sentez You feel mal, stuffed. rempli, You feel guilty. coupable. Already thinking I'll eat less tomorrow. I'll count, I'll have less calories. Vous êtes déjà en train de penser, oh, j'en mangerai. And then later in the day, you get acid reflux, Et puis un peu plus tard dans la journée, vous and you avez get constipation, gastro-œsophagien, ensuite and you're constipation. coughing out throughout the night with acid reflux. Et puis toute la nuit, vous avez cette espèce Oh, de that goût disgusting avec des chocolate reflux cake again. acide, et c'est dégoûtant. And then tomorrow, Et demain, you wake up, it's all gone. You forget the whole scenario, and you stuff the cake in again. bon, vous vous réveillez, tout ça a disparu, tout va bien, et puis vous avez oublié l'histoire, et puis vous allez recommencer à appliquer le même scénario. So what I sur le think gâteau. is totally fascinating Donc notre vie est totalement that fascinante. the object called cake L'objet appelé gâteau is the cause, est la cause, does trigger déclenche effectivement very pleasant feelings. des sensations très But agréables. the fourth piece Et la quatrième morceau triggers déclenche very unpleasant des feelings. sensations très désagréables. So why do we forget that every time? Donc pourquoi est-ce qu'on oublie ça à chaque fois? We only remember tomorrow the good feelings. Et ce n'est que le lendemain qu'on se souvient des bonnes sensations. This is not being sarcastic. This is science. Et ça, c'est pas être sarcastique de dire ça. It's just pointing out attachment. Pointing out attachment. Et c'est simplement montrer This junkiness. ce junkie. So one way of putting it is this. Donc une façon de le dire, est Being samsaric, être samsarique, being in this body of the five senses, être dans ce corps constitué des 5 sens, we have no other method nous n'avons aucune autre méthode than getting objects que d'obtenir des objets in order to trigger a pleasant feeling. afin d'activer une sensation agréable. Listen, you're doing these nyungnes here, Et donc ici, vous faites ces nyungne. and one day you don't drink water and you don't eat a single thing, not to mention also not talk. Et un jour sur deux, et vous ne buvez pas d'eau, vous ne mangez rien, et en plus vous ne parlez pas.
And it lasts over like 2 days. There's a certain system. You eat one day, just one meal. The second day you don't eat, don't drink. And then you're doing all these prostrations, all these practices as well. I tell you, it's the most terrifying practice on earth. I've done like 1 or 2 in 40 years and they give me the horrors. Et donc, en fait, c'est une pratique qui se déroule sur 2 jours. Et donc, le deuxième jour, vous ne buvez pas, vous ne mangez pas et vous ne parlez pas. Le premier jour, vous faites que un repas. Et puis, vous passez la journée à faire des prosternations. Je vais vous dire que c'est la pratique la plus terrifiante de la planète. J'en ai fait 1 ou 2 et en 40 ans. Donc the first lot I did 8. I did 8, which is like 16 days, J'en ai fait 1 ou 2 fois, et la première fois que j'en ai fait 8 de suite, donc 16 jours. It was really kind of terrifying, and I'm not being sarcastic. Et c'était vraiment plutôt terrifiant, et je suis pas sarcastique. So not only are you not eating or not drinking, Parce que non seulement vous ne mangez pas et vous ne buvez pas, but you do about 4 million prostrations. mais vous faites à peu près 4 millions de prosternations. You just can't believe the exhaustion. Et vous ne pouvez pas croire l'épuisement auquel vous arrivez. And you're doing this like 6 hours, 8 hours a day, these practices, Et vous faites ça 10 heures par jour. So what I'm saying is just for one day, the senses, just those senses, are deprived brutally. Et donc, là où je veux en venir, c'est que pendant l'espace d'une journée, eh bien, ces sens, tout d'un coup, sont privés But the thing that destroyed me on that first lot of 8, de tous leurs objets. Et, vous savez, the thing that destroyed me on that, the first 8 I did, destroyed me. Destroyed me. Le truc qui m'a détruit pendant cette première série. The person who led the retreat was very strict. Et la personne qui guidait la retraite. And you do 4 sessions a day, I think, or 3, isn't it? How many you do? 3? 3 sessions? 4 sessions? 3 sessions a day. Donc ici on fait 3 sessions par And they're quite intense, aren't they? Quite long. qui sont plutôt intenses, Yeah. plutôt longues. She wouldn't allow us to lie down in between sessions. Et donc entre ces 3 sessions et la personne qui guidait la retraite ne nous permettait pas de nous allonger. I don't mind if I don't drink and don't eat. Donc moi ça m'est égal de pas manger, pas boire. But if I can go into oblivion of sleep, I won't mind. Et si on me laisse tomber dans l'oubli du sommeil entre les sessions, peu m'importe. That was the killer. Mais c'est ça qui m'a tué. Are you hearing me? Et It was like so devastating. C'était si dévastant. You had nowhere to turn, Et parce qu'il y avait nulle part ouvert. Because that's just the senses, just the senses of one day of deprivation. Parce que simplement, eh bien, que tous nos sens et être privés de leurs objets pendant simplement une journée. I'm not joking when I say that Buddha would really like the term junkie or an addict. Et donc, je ne blague pas en disant que le Bouddha aimerait vraiment le mot, le terme et de junkie ou d'accro. Having attachment. Et le fait d'avoir de We l'attachement. are all junkies, and I am not being sarcastic. Ayant de l'attachement, nous sommes tous des junkies. Et je ne suis pas sarcastique Having en disant any attachment at all, et avoir quelque attachement que ce which for us is called normal, et ce qui pour nous est appelé, on dit que c'est normal. means you're a junkie. Ben, ça veut dire que vous êtes un junkie. We only think you're a junkie when it's extreme, like when you're 400 kilos or when you're on the ground from alcohol or something. Et nous ne pensons que nous sommes un junkie que quand c'est extrême, Yeah. quand vous faites 400 kilos ou que vous êtes allongé par terre. And this is Buddha's expertise, Mais ça, c'est l'expertise, his observation l'observation in his own mind, dans son propre esprit, at the subtler level de ces niveaux plus of the subtils workings of the mind. et des rouages, des mécanismes, This is Buddha's expertise, l'expertise du Bouddha. So the suffering of change Donc la souffrance du is changement referring to what we mean by happiness, se réfère à ce que nous voulons dire par bonheur, which in general, at the grossest level, means getting what attachment wants. qui en général au niveau le plus grossier veut dire et obtenir ce que l'attachement veut. But even though desperately grasping at permanence kicks in, Et même si désespérément la saisie Like Nicole, de la permanence with Tom, s'intègre dans l'histoire comme her grasping at permanence cette saisie de la permanence deduced et donc pour that because it's delicious now, et sa saisie de la permanence déduisait que puisque c'est we will be together until we're 80. nous serons ensemble jusqu'à l'âge de 80 ans. Now, some people are together until they're 80. Donc il y a effectivement des gens qui restent ensemble, But even then it changes mais même alors ça va changer. because he goes and dies on you. Et parce que votre partenaire va mourir. That's the bigger picture of change. Et donc ça, c'est le tableau plus vaste du changement. So basically what the way to say it is this. Et donc à la base, la façon de le dire est Here we are born into this body of the 5 senses. et donc ici, nous voici et
constitué des 5 sens. So given this, Et donc, étant donné cela, that we have this attachment, et que nous avons cet who's attachement, it's like this is the main job, its main job dont c'est le like I principal said, job, travail, is to find the c'est objects de trouver l'objet of the senses des sens, such that when we have contact with them, et qui, afin que quand nous ayons contact or the events or the avec actions l'événement ou l'action, or whatever, ou quoi que ce soit, that contact with them et dont le contact avec cet objet will trigger good feelings. va déclencher de bonnes sensations. Now we know they will change into unpleasant feelings, but we can't stand to think about it. Et donc nous savons que ça va se transformer un moment en sensation désagréable, mais nous ne supportons pas. And in fact, we think it's kind of mean of Buddha to point it out. Et en quelque sorte, nous pensons que c'est un peu méchant de la part du Bouddha de nous le montrer. Therefore, we can't hear it. Et donc nous n'arrivons pas à l'entendre. You know. So then, why is he telling us this? Just to make us miserable? Et donc pourquoi est-ce qu'il nous le dit pas No, pour- because he's found a method Parce que lui a trouvé une méthode. where we can have good feelings. Et sorry? Where we can have good feelings. Where we can have good feelings. When We can have good feelings, et avoir de bonnes sensations. which is called C'est happiness, ce que nous appelons bonheur. all the time without changing into unhappy feelings. Tout le temps sans qu'il se transforme en sensation désagréable. So what's his method? Donc c'est quoi sa méthode à lui? What's his method for getting good C'est quoi feelings? sa méthode pour obtenir What's de bonnes his method for getting happiness? C'est quoi sa méthode pour obtenir Happiness and pleasant feelings, le bonheur et les sensations agréables these are synonymous. sont synonymes. And Buddha is not referring to the object. Et donc le Bouddha lui ne se réfère pas à This is the l'objet. crucial point. Et c'est ça le point. He's not referring to the cake Il ne se réfère pas or the person or the à event. l'événement. He's not referring to Il that. ne se réfère pas à He's ça. referring to the Il mind. se réfère à l'esprit. That pleasure, Le plaisir, pleasant les feelings, sensations, happiness, these are all synonymous, et tout ça c'est synonyme. are mental states. Sont des états mentaux Experienced with the body as well. et But they're internal. They're internal. They're internal. They're internal. Ils sont internes. And he has found Et methods il a trouvé des méthodes to get us to experience pleasant feelings, et pour nous amener à faire l'expérience de which sensations he says are the natural potential of our mind. et dont il dit que c'est le potentiel naturel de notre esprit. That you don't need to have an external object to get it. Et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un objet externe, extérieur pour le That's the vivre. junkie's method. Ça, c'est la méthode du junkie. So his method is really easy, really simple. He says it's the hardest job we'll ever do, but to say it is simple. La méthode du Bouddha est très simple, très facile. Bon, c'est effectivement le travail le plus dur So- qu'on fera jamais, mais c'est très simple en soi. What we think happiness is, what we think pleasant feelings is, Donc, ce que nous pensons qu'est le bonheur, ce que nous pensons que sont les sensations and it's the agréables, only way we know how to get it, et it's the only way we know how to get it, c'est la seule manière que nous is connaissons. what we end up with Et ce avec quoi nous allons when terminer, we get what attachment wants. c'est tout ce que nous connaissons, c'est d'obtenir, c'est quand nous obtenons. That's our method for triggering pleasant C'est feelings. notre méthode à nous pour déclencher des sensations. But Buddha says they're really contaminated, Mais le Bouddha nous polluted, dit que c'est très contaminé, pollué, and don't last. et que ça ne dure pas. So he says, Ces sensations. got a method for you guys. Et donc le Bouddha nous dit, et j'ai une méthode pour vous les gars. So he says Et happiness, donc il dit, le bonheur, pleasant les feelings, sensations is agréables, what you end up with c'est ce avec quoi vous allez terminer when you give up attachment. quand vous abandonnez l'attachement. That's it. C'est tout. That's Buddha's method. Ça, c'est la méthode du Bouddha. Hard to hear. C'est dur à entendre, And the hardest job we'll ever do et c'est le plus dur travail, because we're junkies. parce que nous sommes tous des junkies. That's why it's difficult. C'est pourquoi c'est difficile. So we have to first even understand it technically, like we're talking. Et donc, d'abord, il nous faut le comprendre techniquement, comme on en Yeah. parle là. So let's add another dimension to this, which makes it even more depressing. Et donc, ajoutons encore une autre dimension à cela pour rendre les choses encore plus déprimantes. Let's use the example of, let's say, there's always quote the story about a friend of mine who came to me about her boy since the time he was a tiny kid. When he first met fishing, he basically fell in love with fishing, so he spent his life being a fisherman. Et donc, utilisons l'exemple, par exemple, de cet ami dont je mentionne toujours l'histoire, et qui avait un fils, et depuis tout petit garçon, et j'en ai parlé, dès qu'il a vu des gens pêcher des poissons, il a été attiré, et toute sa vie, il a passé So why did he keep fishing? à pêcher des poissons. Why did he keep killing fish? Pourquoi est-ce qu'il passait son temps à pêcher, à tuer des poissons? He was born with a habit to kill.
eh ben, il était né avec cette habitude de tuer. So we look at his life in general, the 4 ways that karma ripens. Et donc, si on regarde la vie en général, donc il y a Do you- 4 façons dont le The karma four main bank vaults. et les 4 coffres-forts principaux. So the first one, Premier coffre-fort, the main one, le principal, from non-killing, et de l'acte de that seed was triggered at the time of his past death. et il y a une graine qui a été activée au moment de sa mort de la That programmed his mind qui a programmé son to get born to his mummy's human womb. et pour renaître dans la matrice de cette mère So he humaine. became a human being. Et donc il est devenu un être. Second blank vault Deuxième coffre, is all his habits, his ce tendencies. sont toutes ces Like they're the residual results of the main actions from the qui past. sont comme les résultats résiduels de ses actions principales du passé. So he was a really nice boy, she said. Et donc, et mon ami me disait, c'était He had un très bon gars. lots of good Il y avait tendencies. plein de bonnes Intelligent, kind, bon, generous, généreux, but he had a tendency to kill. mais il avait une tendance à tuer. Of course, in the materialist world, we have no idea why. She didn't like fishing. We don't know why. Bien sûr, dans le monde matérialiste, on n'a aucune idée de pourquoi. Elle, sa mère, elle n'aimait pas. Donc, The third track of karma troisième piste du is called experiences similar to the cause. les expériences similaires à la cause. That's how you're treated and seen by others. C'est comme ça que c'est ainsi que la façon dont vous êtes traité. Really good life. People liked him. He was a nice boy. He was respected. Les gens l'aimaient, il était respecté. Good family, money in the bank, good education, all these things. Fantastic. Lots of good virtuous karma. Fantastique, beaucoup de karma vertueux. And the fourth is environmental karma. Et quatrième piste, le karma environnemental. He's born in this little town in Northern California near a river. It was very beautiful. So he had lots and lots, the fruits of thousands of virtuous karmic seeds Et donc, that caused him to have a very good life. il était né dans une petite ville au nord de la Californie, à côté d'une rivière, belle rivière, et donc tout ça, le fruit de milliers de karmas vertueux qui lui donnaient cette bonne vie. So one day, as a little boy, someone takes him fishing. Et un jour, donc, petit garçon, quelqu'un l'emmène pêcher. He hadn't thought of fishing until then. Bon, jusque-là, il n'avait jamais pensé à ça. Karmic seed to kill Mais la graine karmique meets the de environment, tuer, it triggers it. et donc il voit l'environnement, It's like memory. et ça déclenche comme un souvenir. What happens is now, Et ce qui se passe, the karmic seed is triggered, que la graine karmique est the past habit. activée, It's like he's reminded of it. l'habitude, Instantaneously, c'est comme si on lui avait rappelé, very pleasant feelings are triggered. et instantanément, des Then sensations instantaneously, très agréables sont déclenchées. attachment comes in Et instantanément, and goes, oh, now we've got this one. surgit et il se dit, oh, Makes ça, the fishing look divine. et ça rend l'acte de péché avoir l'air divin. So the natural logic he has, Donc la logique naturelle qu'il a là, oh, fishing must be the cause of eh happiness. bien, péché doit être la Like we think the cake must be the cause of happiness, because right there, you put it in the mouth, a pleasant feeling is triggered. Of course we can think that. De la même manière que nous pensons que le gâteau doit être la cause du bonheur, parce que dès que nous en enfournons une bouchée, ça déclenche une sensation agréable. Donc bien sûr que nous allons penser I ça. remember reading one Australian journalist, he's dead now, Robert Hughes. He was quite well known, certainly in Australia and America. He was the arts writer for that American magazine called Time for like 40 years, you know. He was quite well known. Je me souviens avoir lu quelque chose d'un auteur et Journalist. un journaliste et australien The arts writer for Time qui magazine. était le critique artistique pour le magazine Time pendant 40 ans. Yeah. I remember him because he was a writer, so he wrote very kind of lyrically, you know. Donc je me souviens de lui parce que c'était un écrivain entre guillemets, donc il écrivait les choses de He manière talked about lyrique. when he first went trout fishing. Et donc il a raconté par exemple un jour comment la première fois qu'il était allé pêcher à la He truite. said it was like a completely cosmic experience. Et il disait que c'était comme une expérience complètement In cosmique. other words, incredible pleasure. Et il y avait ce plaisir incroyable. So of course he thinks killing fish is the cause of it. Donc bien sûr qu'il pense alors que le fait de tuer le poisson So a est person who's la got cause. the habit to torture from past lives, from probably being an animal, Et pour ceux qui ont amené de leur vie passée l'habitude de torturer probablement. like I remember one guy in America who was a serial killer. Et donc comme je me souviens de ce type en Amérique qui était un tueur en série He talked about how since he's a tiny child, et qui disait que comment depuis qu'il était he was compelled to torture all the creatures. et il se sentait comme
forcé à torturer toutes les petites... Why is very simple. Et pourquoi? C'est très simple. Because it gave him, it triggered pleasant Parce feelings. que ça déclenchait des sensations Because agréables. torture was his habit. Parce que son habitude à lui, c'était... Our boring old habit is to eat too much cake. Et nous, notre habitude, c'est de manger trop de gâteaux. The fisherman's habit was to kill fish. Et l'habitude du pêcheur, c'était... So whatever your habit is, Donc quoi que ce soit, your karmic tendency vos tendances karmiques, instantaneously triggers meeting it again, just triggers pleasant feelings. instantanément déclenche le fait de rencontrer de nouveau. Ça And then attachment kicks in, et ensuite, il y a la sensation and exaggerates it. ensuite, l'attachement est... And the hungry vampire takes over, and you've plugged it, programmed in the mind. You're definitely going to go fishing again. Definitely going to eat cake again. Definitely going to torture again. Et donc, et ensuite, la sensation agréable, et ensuite, l'attachement va exagérer la déliciosité de la chose, et ensuite, on va vouloir y revenir, et puis, de nouveau, eh bien, on va vouloir y revenir, et donc, So, aller manger un autre bout de gâteau, torturer de nouveau. Technically, Donc, techniquement, if eating cake, si manger du gâteau, killing fish, tuer du poisson, torturing creatures aren't the main cause of those pleasant feelings, because it certainly appears to us to be, ne sont pas la cause principale et du déclenchement de ces sensations agréables, mais parce que certainement, ça nous apparaît l'être, if they are not mais si elles ne sont the cause of those pleasant la feelings, cause de ces sensations agréables, then what is? alors c'est quoi la cause? Now, this is the tragic part. Et ça, c'est la partie tragique. As Buddha would say, Comme le dirait le Bouddha, virtuous actions les actions vertueuses cause happiness. et sont la cause du What bonheur. that means is every time you have a pleasant feeling, Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous avez... every time you have a pleasant feeling, chaque fois que vous avez... that's the fruit Ça, c'est le of one of the seeds in your bank vault dans votre from the habit in the past of a virtuous action. dans le passé d'une action vertueuse. So virtuous Donc actions les actions vertueuses are the cause of the pleasant feelings of the torturer, the fisherman, the cake eater. sont les causes de la sensation agréable du tueur de poissons, du mangeur de gâteaux, du celui qui torture. But the tragedy is they manifest Mais la tragédie est because of habit, qu'il se out of habit of doing that action. à cause de l'habitude de faire That's merely the second, like the trigger, the catalyst. et donc ça c'est comme le second, le déclencheur, le catalyseur. Because the fact is this, Parce que le fait, if that fisherman had a migraine one day, et si ce pêcheur avait une migraine un jour, meaning lots of unpleasant feelings, ce qui veut dire beaucoup de sensations désagréables. killing fish wouldn't have made him happy, would it? Et ce jour-là, le fait de tuer du poisson n'aurait pas rendu heureux. If you've got a fever and you're violently ill, eating cake will not trigger pleasant feelings. Si vous avez de la fièvre et que vous êtes sérieusement malade, le fait de manger du gâteau ne va pas déclencher de sensations agréables. You know, if the torturer's got, if also the torturer's got a massive headache, when he won't even bother killing the creatures because he's so overwhelmed by his unpleasant feelings. Et si la personne qui aime torturer a un violent mal de tête, elle ne va même pas se préoccuper d'aller de torturer des créatures, et parce qu'elle a des sensations si désagréables. So all Buddha's saying is, Et donc tout ce que nous dit and it's easy for me the experience even of how it turns from pleasant to unpleasant. et c'est facile de le voir déjà dans l'expérience quand elle se transforme. Getting an object of the senses C'est que le fait d'obtenir un objet is not the main cause of the pleasant feelings. n'est pas la cause principale de la It's a sensation. catalyst, C'est un catalyseur. because that same object Parce que ce même objet, called cake, appelé gâteau, when you're stuffed, quand vous êtes rempli, won't trigger pleasant ne feelings. déclenchera pas de It sensations. triggers disgusting feelings. Déclenchera des sensations. So it proves logically Donc ceci cake is not the main cause of happiness. prouve que le gâteau n'est pas la cause principale. Fishing is not the main cause of Le happiness. fait de pêcher n'est pas la Torture is not the main cause of happiness. But because we're Mais junkies parce que nous sommes des junkies for the pleasant feeling, pour les sensations. we mistake this quick process Et nous méprenons quant à ce processus rapide. and think cake is the Et cause. nous pensons que le gâteau Getting cups of tea in the morning is the et cause. que la tasse de thé Having the green lights is the et cause. que le feu qui passe au vert. Because it all happens so quickly. Parce que tout ça se déroule. It's all a lie. We misinterpret this Tout process. ça sont des mensonges. Nous interprétons de manière erronée ce processus. So what is the cause of happiness? Donc c'est quoi la cause du bonheur alors? Virtue. La vertu. So that's the tragedy with all those virtuous karmic seeds that fisherman had Et donc from past lives of being virtuous. la tragédie, c'est qu'avec toutes ces graines
et vertueuse que le pécheur avait du fait d'avoir pratiqué la vertu dans He basically had in his bank lots of money, En fait, c'est comme si à la base, il avait millions of euros. dans sa banque beaucoup d'argent, des millions d'euros. And then he discovered one day that, no, don't get too complicated. But basically, that's the fruit of his hard work. Donc à la base, c'est le fruit de son dur travail. But he forgot. Mais il avait oublié. And he didn't know what money is. Et disons qu'il est oublié et qu'il ne sache plus. So he decides to use it as toilet paper. Et donc, il décide d'utiliser ces billets. And it works quite well. I mean, not plastic, European money doesn't work. French money doesn't work. It's plastic, isn't it? Like Australian, it's plastic, isn't Et it? donc, mais que pour lui, ça marche très bien. Bon, avec les billets européens, ça marche pas très But American dollars are, a paper. Mais parce que c'est un peu plastifié, mais les dollars. So you don't know what the value is. You have no idea what these millions of dollars are. Il n'a aucune idée de leur valeur. Il ne sait pas ce que sont tous ces. And the art is not so fancy. Et puis, il se dit que And they're kind of dirty anyway. le design n'est pas si joli. So you use it as toilet paper. Et donc, il utilise ces billets de banque comme du papier toilette. So basically you tip it down the toilet, Et donc, vous les jetez aux toilettes. Not only that, Et pas seulement ça. do you merely end up with nothing once you've done that, Mais non seulement vous allez les retrouver avec. but even worse with the killing and the fishing and the eating, Mais encore pire, dans le cas de manger le gâteau, tuer du poisson ou torturer, the attachment to the cake, to the fishing, to the torture, l'attachement au gâteau, à l'acte de péché, à la personne qui torture, sows incredible seeds in the mind et plante des graines incroyables dans l'esprit, that will cause you to be born in the lower realms. et qui vont être la cause pour vous de renaître dans des royaumes. So not only you just use up the money, Donc non seulement vous dépensez, but you create infinite more of the opposite of nothing, So it's like a nightmare. Samsara is a nightmare for Buddha. vous créez pour vous-même plein de l'opposé de toutes ces bonnes choses. Et donc le samsara est comme un cauchemar. En fait. Are we communicating here or not? Mais l'extinction de la souffrance et de la production de la souffrance, elle arrive quand? Dinner time. C'est l'heure du dîner. But the cessation of What? suffering, of suffering, when will it come? That's when this is just the start. Non, là, on n'en est qu'au début. We've now got to cut the root, Et il nous faut couper la racine. which is realizing emptiness. Et ça, c'est la réalisation de la vacuité. That comes, but this is pretty good already. Mais bon, déjà, là, c'est This gets us renunciation. C'est parce que ça va nous amener au renoncement. Yeah. So it's dinner. So essentially, Buddha's saying Donc, en essence, le Bouddha dit our interpretation of happiness now notre interprétation du bonheur aujourd'hui. is mistaken. Technically, don't hear it as moralistic. Technically, we are misunderstanding the process. Technically, we're misunderstanding the process. Nous nous méprenons sur le processus. We misinterpret. Nous interprétons But he's de saying, manière erronée. I've got some methods for you. Mais le Bouddha nous dit, j'ai des méthodes pour vous. And so the very first one, Et la toute première, junior school, et c'est l'école primaire, at least stop following these crazy delusions. au moins arrêtez de suivre ces délusions démentes. At least have the servants of your mind, Et, not the servants of your mind, which is your body and speech. et donc, au moins, faites At least control them first. les serviteurs de votre esprit, que sont le corps et la parole, au moins contrôlez. Don't worry about giving up attachment yet. That's too Et advanced. donc, ne vous souciez pas d'abandonner l'attachement pour l'instant. That comes in high school, at the subtle level, when you start to meditate, when you can start to learn to meditate, to see it more clearly. Vous commencez à décider de méditer, But at de least voir plus control the body. au moins contrôlez votre At least don't have 17 pieces of cake. au moins ne mangez pas et You know, 7 morceaux. try not to torture too many people. Essayez de ne pas torturer trop. Try not to, kill too many fish. Essayez de ne pas tuer trop. Well, try to stop those altogether. Bon, essayez d'arrêter toutes ces choses-là. Giving up the cake's a bit difficult, Et abandonner le gâteau, ça you va know. dur. So you do your best with that one. Donc vous faites de votre But mieux. at least you stop harming sentient beings. Mais au moins d'arrêter de faire du mal aux êtres. Now, this is the tragedy, is when you're addicted to it. Like, one of my friends on death row in Kentucky, as my friend Mitch, who's a Buddhist, says, Robina, he thinks about torture all the time. Mais ça, c'est la tragédie quand vous y êtes accro. Et c'est ce que me raconte un de mes amis qui est bouddhiste et qui est dans les couloirs de la mort au Kentucky. Il s'appelle Mitch. So if we take the view of Il dit, Robina, je pense au fait de torturer des gens tout le temps. Now look at apathetic attachments. Et donc, regardez notre attachement passif. Some of it might, for some of us, it might be sex. Et pour certains d'entre nous, ça pourrait être It might be food, common as food. peut-être la nourriture. C'est Just notice your mind. ordinaire, ça. Et donc, remarquez simplement votre Much of the day,
la plupart we're de thinking about that object. vous pensez à cet objet. That's the torture, isn't it? C'est ça la torture. So non? please, you know, when you think, I think of those poor pedophiles, you know. Et donc, s'il vous plaît, quand vous pensez à Yeah, put them in prison, protect them. oui, mettez-les en prison. But can you try and imagine the torture of their mind? Mais imaginez en même temps la torture dans leur This esprit. is the thing we have to first see in our own mind. Et c'est la chose que nous devons déjà voir dans notre Attachment thinks about, one of the characteristics of attachment, it thinks about the object all the Une time. des caractéristiques de l'attachement, c'est qu'il pense à l'objet tout le temps. So the hardest practice Et donc la pratique la plus dure, is try not to follow it. c'est d'essayer de ne pas le suivre. You can't make it go away yet. Et vous ne pouvez pas encore le faire It's disparaître. like your crazy roommate, you've got to learn to live with them. Et c'est comme tous ces colocataires un peu fous avec lesquels... Of course, we can't stand the pain. Et bien sûr, parce que We wish it would go away. nous ne supportons pas la It's going to be a while before it goes away. nous avons le souhait qu'il But you try not to, disparaisse. you try not to fulfill its wishes. Mais ça va prendre du temps avant qu'il disparaisse. Control your body and speech. Déjà, de ne pas suivre ses souhaits. avec This is votre- profound already. This is profound already. Ça, c'est déjà profond en soi. Then you've got some discipline, Ensuite, some control, vous obtenez une certaine discipline, and now you can go to the next un level. contrôle, et ensuite vous pouvez passer Of course, you do all these au simultaneously, niveau suivant. Bien sûr, vous faites tout ça simultanément. and now you become your own Mais therapist. maintenant, vous allez pouvoir devenir votre Start to propre understand the workings of the Four Noble thérapeute. Truths. Et donc, pour commencer à comprendre et la façon You know, dont fonctionne the relationship of karma, la relation entre le karma, feelings, les sensations, attachment. l'attachement. Just these, even this alone, Déjà, rien que ça, can help us describe the process like we just did, you know. et peut nous aider à décrire ce processus comme on vient de At le least get some intellectual understanding of it, faire. Et au moins d'en avoir une certaine compréhension, like the intellectual understanding of how flowers grow. compréhension intellectuelle de comment poussent les fleurs, That informs your capacity to be a better gardener, doesn't it? qui va façonner votre capacité à être un meilleur jardinier. This is what practice C'est is. ça ce qu'est la pratique. So then when we've got, as Rinpoche says, renunciation, which is like the conclusion really of the first two scopes of practice, junior school and high school. Et ensuite, comme le dit Rinpoche, la conclusion, quand nous avons le renoncement, qui est en fait la conclusion de ces deux premières You know. étapes de pratique, école primaire et lycée. Subduing our body, speech and Et mind. donc là, nous avons réussi à contrôler notre corps d'un He says, you've got renunciation Et donc, Rinpoche dit que vous avez le renoncement when just the thought quand, of another moment of attachment quand simplement la pensée d'un autre instant d'attachement is so est disgusting. si dégoûtante It's like being in a septic tank. que c'est comme être dans une fosse septique. So with humility, Donc avec humilité, realize we have a long way to go. et réalisons que nous avons un long chemin à parcourir. And that's fine. Et c'est OK, One step at a time. un pas après l'autre. Okay. Okay, so we have dinner. Donc nous allons dîner. Think of eating just to, I don't know, relax and enjoy, please. Et donc, pensez à votre nourriture. Bon, non, je sais pas. Et relaxez-vous. At 8:00 we're going to meet again, right? Is that the Et plan? donc, à 8h, nous nous rencontrons de So maybe I'll lead you in a little meditation Et tonight. I peut-être don't que know. je vous guiderai une petite méditation ce soir. We could do Tara, Nous pourrions faire Tara, green Tara meditation, méditation de Tara, a little visualization et un peu de visualisation, from Vajrayana, et qui vient du Vajrayana, just to lift us a little bit. et simplement pour nous élever un peu. Okay.